வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு ஃபீனிக்ஸ் கேமர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வி ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ வாம்பயர். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் இப்போ சேர்ந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே. ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வந்து மொபைலில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Okay, we are good to go. A rat in the hospital. இதுதான் கடைசியாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே இருக்கிற எலியை கண்டுபிடிச்சி நசுக்க வேண்டியதுதான். இந்த எலி என்ன பண்ண காத்திருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். இல்லை உண்மையான எலியை சொல்கிறாங்களான்னு தெரியல. யூ மஸ்ட் டெஸ்ட் இன் தி பெட் டு ஸ்பெண்ட் ஹெச்பி அண்ட் எ வால். லுக் ஃபார் ஹைடவுட்ஸ். ஹைடவுட்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஹெச்பியை வந்து இது பண்ணிக்கணும். ஓகே, குட் இன்ஃபர்மேஷன், ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். பெம்ப்ரோக் ஹாஸ்பிட்டல். ஹெல்த்து செமையாக இருக்குது. ஓகே, சீக்கிரமாக அதோட ஹெல்த்தை குறைச்சிடும். டிஸ்ட்ரிக்டோட ஹெல்த்தை. 210 ஹெச்பிக்கு யாராவது வருவீங்களா? அடுத்த ஹீலிங்கை கொஞ்சம் லெவல் கூட்டணும் மக்களே. ஆனால் 1300 கேட்டிருக்கானுங்க பாருங்க, மனசாட்சியே இல்லாமல். இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இன்டெரக்டாக வந்து எல்லா மக்களையும் கடிச்சு வந்து நீ வந்து ஹெச்பி ஏற்றிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்ல வரானுங்க. எல்லாவனையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு இல்லை பக்கம் கடிச்சிடும் அப்படின்னு. இந்த பக்கம் போகணும். இந்த கதவா? Please, Jonathan, come in. வரண்டா வரேன். நீ என்ன வச்சிருக்க பாப்போம். Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our கையில மண்டவோட வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. blood transfusion பண்ற டாக்டர் ஒரு vampire இருக்காரு அப்படிங்க. இது ஒண்ணு gift இல்லடா. அவன் எனக்கு கிடைச்சா நான் மட்டும் கிடைச்சா ஒரே கட்டி வச்சிரேன். Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. சொல்லலாம். There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position.
And you would like me to eradicate இவனுக்கு this பெனிஃபிட் threat. தருவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண சொல்கிறான் By நினைக்கிறேன். the stole, of course லைக் மீன் not. அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் I would கொடுத்து just like you to pay her a visit. பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி ஆளுகளாக இருக்கலாம். Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Effect. ஓடி போய் அதில் ஜம்ப் பண்ணி போக முடியாதுல்ல. இப்போ மாதிரி கொடுத்தா நமக்கு நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த இடத்த பார்க்கும்போது ஈவில் வித்தின் 2ல் வர்ற அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட என்வரான்மெண்ட் லுக்கில் இருக்குல்ல, இந்த கலர் டோனு எல்லாமே அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உட்காந்தா இருக்கா இவ தானே அவன் இல்லையா? The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. நீங்கள் நல்லவங்க நீங்கள் சீக்கிரமாக இருந்துச்சு நடந்துடுவீங்க அப்படிங்கிற படிச்சுக்க Now போகிறல. do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. கொஞ்ச நேரம் Your தூங்க words எல்லாம் are சரியாக kind, போயிடுங்க. the blessings of an angel. You're the sweet, sweet இதுதான் ஃபஸ்ட்டு lady அந்த of அந்த mercy. இதில் டாக்ல வச்சு பார்த்தோம் அவன் நினைக்கிறேன். Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You எனக்கு seem ரொம்ப சந்தோஷமா. surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. வாயவே திறக்காம பேசுகிற ஒரு சில டைலாக்லாம். The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Ashbury. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு 2 பேரும் வேம்பயர் சொல்லி பேசிக்கிறாங்க. அவங்க வேம்பயர் மேலே எவ்வளோ ஆர்வமாக Dr. இருக்கலாம். Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say. பார்த்துருக்க மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணி He spent ஷேர் years பண்ணுங்க. compiling our பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா best தெரியாமல் ஸ்பேஸ் பட்டனை கொடுத்து நமக்கு டைலாக் பண்ண ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. என்ன பேச வந்தாங்க இந்த இடத்துல. My questions now. You must have countless questions, but are rather urgent matter உங்களுக்குள்ள first. 1000 கேள்வி இருக்கலாம். நான் இப்போ முக்கியமான Swansea விஷயத்தை has முடிக்கணுமா? My cover, if you prefer, has been compromised. அவன் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இதில் இருக்கா, அது வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற எனக்கான Pardon my கொஸ்டின் இருக்குது. boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of கேள்வி mysteries, வந்து and I need நியூ பார்ன் information. எப்படி எடுத்துறது தெரியாம அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself நீ capable of கேட்குற resolving கேள்விக்கெல்லாம் my நான் பதில் predicament சொல்கிறேன். ஆனால் வந்து without eating ஃபஸ்ட்டு the culprit. உங்களை நீங்கள் நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற. Have any of the patients given you trouble? These இருக்கிறத அவங்க தொல்லை poor கொடுக்குறாங்களா? souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்களோட வழியை தான் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்காக. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. உங்களுக்கு என்ன Swansea உதவி has சொல்லுங்க. commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse. ஓகே, இவளை பற்றி his யாரோ தெரிஞ்சு இவளை யாரோ demands. பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க போல. நான் அதுக்கு என்னப்பா What are பண்ணணும்? your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. நான் பிளாக்மெயில் பண்ணுறது யாருன்னே தெரில, அவங்கள கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன். Who அது would வேறு be ஏதோ so வேம்பயரா? foolish as to threaten you, a kindred spirit?
Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Vampyr இருந்தால் காசை விட வேறு ஏதோ பயங்கரமாக If எதிர்பார்ப்போம் we're dealing அப்படிங்கிறான். with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in எல்லா this matter தகவலும் is சொல்லுங்க. eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. ஓகே, விசிட் பண்ண பேஷண்ட்ஸ்லாம் நிறைய ரத்தம் வந்தால் இருந்திருக்காங்களாம். Now aren't you the blunt one? அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க. எனக்கும் ரத்தம் வேணுமே. You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. பக்கத்தில் ஒரு பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சு ரெண்டு பேரும் வந்து வேம்பயர் கதை பேசின்னு இருக்கிறாங்க. technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was எங்க the இருந்து case, ஆரம்பிக்கிறது? I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin லோக்கலில் drop பொருளை here without பேசுகிறவங்க her hearing about it. பேச I'll meet சொல்கிறேன். that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer ஸோ நம்ம all ஒரு questions டாக்டராக in இருந்து ஒரு regards of வேம்பயர் your ஆகி இப்போ வந்து ஒரு டிடெக்டிவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். நான் அவன்கிட்ட போய் பேசிட்டு வரேன். டாக் டு ஹேரியட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல். ஹேரியட் எங்கே இருக்கீங்க? ஸ்லைடிங்கில் வந்து நிற்கணும். இந்த பக்கம் தான் இங்கே மண்டை மேலே கூறி காமிக்குது. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. இவ்வளோ கடிச்சிருமா வயசான கிளவி? What? What is this? Who are you? ஐ Get எம் out of my டாக்டர். room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's No. Dr. Swansea? கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குமா? ஓ வந்து என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே Please தெரியாது. calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. வார் டியூட்டிலேருந்து இப்போ தான் How வந்திருக்கிறேன். brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet பாடால Jones. கிட்ட மோதுறேன். Harriet Jones. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I ஸோ guess. இங்கே என்ன நடக்குன்னு மற்றவங்களோட உங்களுக்கு தான் நிறைய Better than நல்லாவே any தெரிஞ்சிருக்கு patient, அப்படிங்க. nurse or doctor. டாக்டர் வச்சுட்டு எனக்கு தான் நிறைய தெரியும். நான் நிறைய பேர்த்த I பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்க. heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? ஸோ பிளாக்மெயிலை பற்றி எதுவும் போது அப்படின்னு கேட்குறேன். Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. உங்களுக்கு பொருளி பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. பட் இங்கே தான் You seem பிளாக்மெயில் to know பண்ணுறதா? more about the goings on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. உங்க Blame மேலே இந்த the பழைய old வரலாம் infirm. அப்படின்னு. I see those little bitches, greedy little eyes, just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them
scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me நம்ம ஒன்று something to கேட்க go. வந்தா ஐயோ ஒன்று சொல்லி See you on அப்புறம் the next round. ரொம்ப அவங்கள பார்க்க அப்புறம் மறக்காம பார்க்குறோம் பாய். இங்கே என்ன போட்டிருக்கானுங்க டோரிஸ் வில்ச்சா பாருங்களா. மோஸ்ட்லி கேம்ஸில் இந்த கண்ணாடியை வந்து காமிக்க மாட்டேங்க ஏன் தெரியல. ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ரொம்ப இது பண்ணால் ரொம்ப அதிகமாக போகுமோ அப்படின்ட்டு டெக்ஸ்சர்ஸ் ரொம்ப இதாகும் நல்லா இது பண்ணாங்களா தெரில. அவன் யார்? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. நாங்கள் தலைமை சர்ஜன். Am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. வாழ்க்கை லண்டனில் எப்படி இருக்கு? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய பேர்ட்ட நம்ம பேச வந்து யாரை பற்றியா ஹிண்ட்டு கிடைக்கும். அந்த ஹிண்ட்டை வச்சு நம்ம அவங்ககிட்ட போய் பேசணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்மளோட இது வந்து அடுத்தடுத்து முன்னாடி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். It just hurts under the scars, if you get my drift. உங்களை யாரும் சொல்லுங்க. உங்களை யார் வந்து பார்த்துக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ட்ரீட்டிங் த்ரெட்டனிங் பர்சன். Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. நான் எதா பண்ணலாமா உங்களுக்கு? Nurses gave me a bunch of pills. நர்ஸ் கொஞ்சம் மாத்திரை கொடுக்காங்க, ஆனால் இது மேலே செய்ய மாட்டேங்குது. It's like the flames are under my skin, burning away. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? வேற ஏதாவது அண்டர் பிசினஸ் போயிட்டு பற்றி கேட்குறோம். You better talk to Miss Jones. Okay, இவன் ஜோன்ஸ்ட்ட தான் பேச சொல்றான். She knows everything, especially what she shouldn't. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிற எனக்கு பர்சனல் கொஸ்டின் என்ன கேட்க போகிறோம். எத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கீங்க? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No அதை பற்றி அது போய் பேச விரும்பல. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. அவன் அதே இடத்துல தான் இருப்பான் போல இருக்க. Okay, goodbye. Mr. Elwood. வழியிலே துடிச்சுக்கிட்டு. And what of my own life? Here again. யாரு? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Pippa Dr. Hawkins. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. ஏதோ புது சவுண்ட் இருக்கு. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me ஓகே, அவ ஒரு இது சொன்னால You spoke with that old shrew, Harriet Jones. ஒருத்தன் Do வந்து not pay நர்ஸை பார்த்துட்டு attention போகிறான். to her, Doctor. She's full of fanciful tales. அவ சொல்கிற கேட்காதீங்க, அவள் வந்து கட்டுக்கதையாக பேசுவாங்க. ஒருவேளை உண்மையை சொல்லியிருக்கலாமே. The truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. அவள் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் திட்டுறா, இவங்க எல்லாம் அவளை திட்டுறானுங்க. அப்போ அவளை கண்டிப்பாக உதவி தேவை. How you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது? How would you describe the situation at the Pembroke hospital? It's serious.
The flu is wreaking havoc amongst the staff அப்படியே டோனை and மாற்றி patients. பேசுகிறா பாருங்களேன். இப்போ கொஞ்சம் We are கோவமாக running பேசுனா out of இதை பற்றி everything. கேட்காம அப்படியே சாந்தமாக பேசுகிறா. Nurse Hawkins, இது ரொம்ப the நாளைக்கு Spanish தான் தாக்காதப்பா, flu won't பார்த்துக்கலாம். last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You கெட்டியாக must get a hold பிடிச்சிக்கணும்ல of yourself, நம்பிக்கை. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. பேக் போ. எத்தனை வருஷமா நான் சார் இருக்கீங்க? Being a nurse. Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. பிராணிகனா? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Oui, Why Milton. is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. ஓகே, மில்டனை பற்றி ஒரு புது ஹிண்ட் கிடச்சிருக்குது. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, அப்படியே கட்டுப்போங்க Milton அப்படிங்கிற. is not the chatty type. ஓகே, நன்றி, சென்று வருகிறேன். பட் என்ன பர்சனல் கொஸ்டின் கேட்கலையோ? நோ ஹிண்ட் வரல. Goodbye, பாய். Nurse Hawkins. ஹாக்கின்ஸ் வருகிறேன். But the suffering continues. Daily routine. 18 10 எதுக்கு இருக்கிற இடத்துல இங்கே இருக்கிறாளா? ஃபைன் நர்ஸ் டோர்ட்டி. We are horrific liars. டோர்ட்டி எங்கே போனோம் தெரியலையே. ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக இன்னொன்று 40-30 கிலோமீட்டர் ஏதோ ஒன்று காமிக்குது. அதை போய் பார்த்துட்டு வரும். Need to activate sense. Suspicious your heart will eliminate glow by velocity sense. இதாதாங்க இருக்கா? அவங்க பேசுகிறத ஒட்டுக்க சொல்கிறாங்க. You don't come back with me. Nah, I have to see someone at the hospital. Be ஹாய் careful. தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் ப்ரோ. ஹாய் You look ப்ரோ, so bad வாங்க, when they வெல்கம். keep you as a எப்படி patient. இருக்கீங்க? Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go வீக்கெண்ட் back to வந்துருச்சு. Whitechapel, வீக்கெண்ட் நல்லபடியாக you may ஆரம்பிச்சிருக்கா. find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. ஃப்ரீ I மெடிக்கல் don't read எக்ஸாமுக்கு well, ஏதோ but thank you, I guess. ஃபோர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு இதே கையில் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. இவனை கடிச்சிட வேண்டியதான். நீ அவன்கிட்ட கொடுத்ததை நான் பார்த்துட்டேன். எங்கே இவ்வளோ காணும்? இன்னுங்க மாயமாக மறைஞ்சிட்டா? அடுத்து என்ன கேம் லைவ் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க? என்கிட்ட பவர்ஸ் இருக்குது. 3 கொடுத்தா ஷேடோவாக போவேன், 4 கொடுத்தா வேறு ஏதாவது போவேன். என்ன தெரியல, மறந்து போச்சு.
ஓ சார், நாளைக்கு வேலையா? ஃப்ரைடேனாலே வீக்கெண்டு தானே. எத்தனை பேர் இருக்கானுங்கன்னு தெரியலையே. Blood everywhere. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. அவன் யார்கிட்ட அங்கே கத்தி கத்தி சண்டை போட்டுட்ருக்கான். ரோக் ஸ்கல். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை அடுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்களா? இது எந்த பாதை? அது வந்த வழி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க கடைசியில். நம்ம ஹலோ ஸ்க்ரால்ஸ். எவனோ கத்திக்கிட்டு இருக்கான். எங்கே இருந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரில. போயிட்டான மேலே ஏறி வலிக்குதா? வா. ஓகே, ஒன்று கொடுத்தா லைஃப் வருது. நாட் பேட். ஷேடோக்குள்ளே போயிட்டேன், காணாம போயிட்டேன் பத்தியா? ஓகே ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். இதுவும் கச்சல 4 வந்து ஸ்டன் பண்ணுறது. அவனை வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுது. இவன் கத்துறவன் எங்கேருந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கான் அதில். அவன் சத்தம் மட்டும்தான் கேட்குது. மூஞ்சு காமிச்சு கத்தனாவாது எங்கேருந்து கத்துறான்னு தெரியும். என்னோட மைக் ஆடியோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா ப்ரோ? சவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக கேட்குறதா? சஜக் ஆஞ்சி வந்தான், வந்த விதத்தில் பறந்து போயிட்டான். இது நடம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. ஐயோ, வந்தால் மேலே கீழே இறங்கிட்டேன். மூச்சு விட முடியலன்னா போய் சேருடா போடா. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே ஏதோ பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் மேலே ஓடி வையேன். ஐயோ, எலியை பிடிச்சி பிடிச்சிட்டேன். The Ban of the Dragon, new collectible. பாவம், சம்மந்தமே இல்லை. நம்ம கீழே குடிக்கிட்டு இருந்த எலி நம்மக்கிட்ட கடி வாங்கி இருந்து விட்டது. Citizen to save careful, the endangered may not survive the next night. தாண்டா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன், எங்கே இருக்கான்னு தெரிலடா.
fresh air. போய் பேக்கில் அடிக்கிறீங்க. அந்த ஓடி வந்துட்டேன்ல குறுக்க போகுது. மேலே வாங்க. Give me some bite, you know. You are safe, citizen. இதுக்குள்ள பயந்தா இருக்க முடியுமா? வாழ்க்கை ஓட்ட முடியுமா? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. அண்ணா அமைதியா இருந்தீங்கன்னா வெளியே கூட்டு போயிருவேன். Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember? நண்பர் தான் அனுப்பிட்டிருக்கார். Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனை பார்த்தோம்ல அவன். I'm sure you'll feel better if you do. நாங்கள் வேறு எதுவுமே வந்துட்டு பேசுகிறக்கு வரல. போயிட்டு வா நண்பா. போய் வா நண்பனே. Are you sure you're all right, sir? Yes, I'll be. As soon as I can see the sky again. உனக்கு எதுவும் தேவையா? Blood quality, headache, cure with treatment for headache. மெஸ்மரைஸ் பண்ணி முடிச்சிருமா? வேணாம். குட் பாயாக இருக்கான். அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். காப்பாற்றுறோன்னே முடிக்க விட்டாது. அப்புறமா முடிச்சுக்கணும். நமக்கு இன்னும் அந்த ஸ்யூவருக்குள்ளே கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. உள்ளே போய்ட்டு வேறு என்ன பாட்டு வரும். ஹாஸ்பிட்டல் புதுசாக ஒரு வெப்பன் வந்துச்சு. ஆஃப் ஹேண்ட் வெப்பனா இல்லை. டேமேஜ் ஏதாச்சும் 2 கைக்கு சேர்த்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குண்ணே. இன்னும் நம்ம அன்லாக் பண்ணல. மெஸ்மரைஸ் பண்ணுறல நம்ம லெவல் 1 தான் இருக்கும். ரெஸ்ட் டு எவால்வ். ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். இந்த சாக்கடையை முடிச்சுட்டு போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். யார் வரீங்க? சீவல் பீஸ்ட். ஓ, லெவல் 9ல் இருக்கு. அவசரப்பட்டு உள்ள இறக்கிட்டோமோ? அவசரப்பட்டு உள்ள இறக்கிட்டோமோ?
ரீலோட். கிட்ட வந்துடுடா. ஐயோ, அவரை ஒரு ரோக்கில் அடிச்சு போடுச்சு. எதுக்கு எல்லாம் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்குது? அங்கே அதுவும் மறைஞ்சிருக்கு பாருங்களா. இன்னும் நல்லா அடிச்சு விட்டுருச்சு. ரத்தம் இல்லையோ ரத்தம். அதுக்கும் ஸ்டெமினா போகுதுன்னு நினைக்கங்க. அடுத்த அட்டம்ப்டில் முடிச்சிடலாம். அது அந்த டயர்டாகி உட்காரதில்ல, அந்த கேப்பில் போய் அடிச்சு வரணும். அதை என்ன புல்லட் 2 தான் இருக்குது. அதுலேயும் ஒன்று வேஸ்ட்டாக போச்சு. சூப்பர், நைஸ், குட், அருமையாக பண்ணீங்க. $160 damage, 45 damage. செகண்டரி ஓப்பன் அதை எடுத்துட வேண்டியதான் பேசாமல். What sort of creature is this? $77 விழுதுங்க. Give me some. ஓடி வந்துடும் அடி. ஓடும் அட்டாக் பேக்லாம் பண்ணலாம் போல இருக்க. அதை மறந்து அந்த கேப்பில் அதுக்கு ஒரு அடி. 3ஆவது ஷாட்டில் தப்பிச்சிருச்சு. ஆனால் அதை எடுத்தால் ரொம்ப இதாகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேட், மேலே குத்திருச்சு.
வேறு இப்போ நான் ஸ்டாமினா ரொம்ப காலியாகுது. ஐயோ சொருவிட்டானே. நல்ல வேலை ரிட்டன் பேக் அதை நம்மளை கடிக்க விடலை. கடிக்க விட்டுருந்தா தமாசா இருந்திருக்கும். ஒய் என்ன பண்ணுச்சு இப்போ? மண்டமலை போடுங்க. ஓடி வந்துடா ஓடி வந்துடா. ஐயோ தப்பான இடத்துல போட்டேன். அங்கேயவே இருக்கான அங்கேயாவது பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க. ஓ ஸ்மோக் உள்ளே இருந்தாலும் அடிச்சு போடுது. பேக் 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 லெஃப்ட். ஒரு கடி அடிச்சிடலாம். சீவர் பிஸ்ட்டை போட்டாச்சு. ஏதாவது கொடுத்தியா? ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ அவனை ஃபுல்லாக கடிச்சு எடுத்துச்சு போலையே. If you are sick, we have no money who were from... ஓகே அவள் கொடுத்த நோட்டு இதுதான் போல். யாராக இருந்தாலும் வந்து அவளை வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்கலாம். உதவி தேவைன்னா. For a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. ஒரு கடி கடிச்சிட்டு போமா. அங்கே அவனை பிடிச்சா உங்களுக்கு எங்கே குறுக்க வந்து நிற்கிறீங்க? எங்கே இந்த ஏரியாங்க கமான் ரைட் சச்சக். அந்த பக்கம் ஒரு கல்ல இருக்கான். அவனையும் போயிட்டு ஒரு தடி அடித்து முடிச்சுட்டு போயிடும். கேரி பண்ணோன்னா அட்டாக் பண்ணுறதோட ஸ்டெமினா அதிகமாக போகுது வேணும்னா. இருந்தால் அவனை பார்த்தோமோ. ஹெவி வெப்பன் நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து ஹெவி வெப்பன் வந்து டேக்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெமினா. குப்பரை பொறுத்த என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஐயோ பாவம். வந்த வேலை முடிந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். செல்வோமா? Blackmail in Whitechapel. Reach Whitechapel. அதை பார்த்தா பிளாக்மெயில் மாதிரி தெரியல. யாரும் எந்த உதவினாலும் வந்து என்ன பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பின நோட்டு தானே அது. டூ 24 மீட்டரில் இருக்கு Whitechapel. ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கடுத்து தான் போக போகிறோம். உங்களுக்குலாம் டவுட் வராண்டாமல் ஒரு டாக்டர் இப்படி ஓடுறானு பைத்தியக்கார மாதிரி அப்படின்ட்டு. சிட்டி யூ சேவ்டு.
நம்ம ரூமுக்கு போவோம். ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். இந்த மெசேஜ் வச்சுட்டு போயிருக்கான். எங்கிட்ட ரீஃபில் 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 ரீஃபில். புதுசாக எதாவது கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா? இது நம்மளோட பிளட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. டைலாக் பேசும்போதே வந்து சிட்டிஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு போலயே. செப்சிஸ், அனிமியா, அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையோ? இந்த வெப்பன் நல்லா இருக்குது. இதை அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா? ஆறு ஹேண்டில் பார்ட் இருந்துச்சுன்னா இது அப்கிரேட் பண்ணலாம் போல். ஸ்டன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டேமேஜ் தான் நம்ம இப்போதைக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண எதனாலும் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாமா? வேண்டாம். இது கொடுத்தோன்னா இது இல்லைனா அது அப்படின்னு தான் வரும் நினைக்கிறேன். Level 2. Add 3 stun points when the hit weapon hits. Stun 18, 15 stun, stamina increase ஆகும். ஆனால் 3 பாயிண்ட் தான் குறையுது. ஸ்டன்னு 3 பாயிண்ட் தான் கூடுது. ஸ்டெமினா யூஸே குறைப்புமா? கிராஃப்டிங்க்கு இதை எடுத்துக்கலாமா? கிராஃப்ட் பண்ணுவோமா? எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு மரம் கையில் வச்சுக்கலாங்க. சரியா போச்சு. அவ்வளோதான். இந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னா தண்ணி எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. இதில் வந்து தண்ணி பிடிச்சிட்டு போக முடியல. இப்போ நம்மளை எவால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஷேடோ மிஸ்ட் அதுக்கு 1300 போட்டிருக்கானுங்களா? பாடி கண்டிஷன் ஹெல்த் போட்டலாமே, நல்லா இருக்கு. பிசிக்கல் இந்த செக்ஷன் லெவல் 1 எல்லாமே 300 தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஸ்டெமினா இது பண்ணணும். ஸ்டெமினாவுக்கு எங்கே இருக்குது? இது ஹீலிங்குள்ளது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோங்களா? லாஸ்க்கு 1000 பாயிண்ட் வேணும் இருக்கும் போதே.
இந்த பக்கம் எல்லாமே வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே, தூக்கி வீசுறதுன்னு நினைக்கிறேன். டிஃபென்சிவில் என்ன இருக்குது? நம்மளை சுற்றி ஒரு பிளட் பேரியர் மாதிரி வரும் போல் அட்டாக் பண்ணாமல். சயின்ஸ் சிரம் எப்பவுமே 3 புல்லட்டோட இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ப்ராக்டிக்கல் இதை எடுப்பாமா? கன்ஃபார்ம். அன்றைய இரவு இன்றைய இரவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில. இந்த வழியாக குச்சி போயிடலாம். ஒரு டாக்டருக்கு ஷார்ட்கட் எப்படி கொடுத்துருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா? ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல். எஸ், ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல். நிறைய அன்னோன் இருக்காங்க போலயே. பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிட்டு வருவோமா, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். Whitechapel. Curfew, official health warning. ஸோ நைட் 5 மணிலேருந்து காலையில் 5 மணி வரைக்கும். சரி, நைட் 9 மணிலேருந்து காலையில் 5 மணி வரைக்கும் யார் தெருவில் இருக்கும் அது போல். ஆனால் நான் போவேன்டா, நான் போவேன். லெவல் 18. என்ன லெவல் இன்னும் கூடலடங்க. இப்போ மோசமான ஏரியாவாக இருக்கும் போல இருக்க. ரெண்டுமே அந்த பக்கம் தான் காமிக்குது. எனக்கு இப்போ நான் லெவல் கொண்டுனா என்ன பண்ணணும்? இவன் யாருன்னு தெரியல. இவன்கிட்ட பேச போகும். Good evening. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. உங்களோட வாழ்க்கை லண்டனில் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. உங்களை பற்றி சொல்லுங்க. I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion. நான் உன்னை பற்றி கேட்டேன்டா, நீ என்ன பற்றி திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்க? I'm convinced it's the future. அவனை ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானா? I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. அவரோட மென்டார் வந்து அதை வந்து சரி பண்ணாரு. ஆனால் வந்து யாரை வந்து பண்ணுறான்னு சொல்ல மாட்டேங்க. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. phone அடிக்கிறது தான் கேக்குது. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Oh. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can.
This epidemic என்னால் may be முடிஞ்சா the நான் உங்களை கூட century's வரேன் most அப்படிங்க. terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. ஸோ அவனோட ஆரம்பத்து நல்லா தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்த பிறகு இன்னும் அருமையாக இருக்குது அப்படிங்க. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. இவங்க கிட்ட பேசினா ஹெச்பி கூட தான் போகணும். கூடுச்சுன்னா பேசணும், இல்லைன்னா வேணும். கூட்டு போய் கடிச்சு ரெண்டே தான் சக்கன்ட்டு. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research. Yet my ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான் போல. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, ஓகே, அவன் கடைக்கு போனால் அதை பற்றி இதை பார்க்க சொல்கிறோம். அவன் ஆர்டர் பண்ண ப்ராடக்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறான். Well, give me the address, for I may pass by if I have time. 1000 SP வச்சுருக்கான். இவனோட வேலையை முடிச்சுட்டு இவனை முடிச்சிடலாம். Goodbye, bye. Dr. Strickland. பை. வெறும் 20 தான் கொடு. எப்படி 20 தான் கூடி நான் என்னைக்கு முடிக்க? அந்த தெருவுக்குள்ள தான் போய் ஆகணும், ஒரு வழி இல்லை. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட்டஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. இங்கே அவன் கண்ணி படாமல் போயிட வேண்டியதான். இவங்கெல்லாம் மனுஷங்களா? அங்கிட்ட ஒருத்தன் கத்திக்கிட்டு இருக்கான், அவனை போய் கொள்ளாமல் என்ன காத்துட்டு இருக்கீங்களாடா? மேலே ஏற முடிவீங்களா? மேலே ஏற விட மாட்டானுக்கான்னு நினைக்கிறேன். டெட் இன்சைடு அப்படின்னு போட்டிருக்கானுங்க. நம்மளே அதுக்காக உள்ள விட அமைக்கானுங்களே. குழந்தை அழுதுல சவுத்தம் கேட்கல. Stay at home. இந்த இடத்துல அங்கே தான் சத்தம் கேட்டுச்சு. கீழே ஒருத்தர் இருக்கான், இங்கே 2 பேர் இருக்கானுங்க. ஹைட் பண்ணி போக முடியாதுல்ல. குழந்தை அல்ற சத்தம் கேட்குதா? கேட்டியா? நான் மாட்டிப்போம்.
ரெண்டியாக தான். நாட் ஓப்பன் ஆஃப்டர் ஐபிஎம். ஓகே, இந்த கதவை திறக்க மாட்டாங்க போல், சுற்றி தான் போகணும் அப்படின்னா. This is no place for you, sir. Die, Leeds! Mine! I'll take it. அவன் அப்படி சண்டை போடக்கூடாதுன்னு பார்த்தேன், ஆனால் இவனை முடிச்சாதான். அடி வாங்கிட்டு நிற்கிறான் பாருங்களேன், அசையக்கூட மாட்டேங்கிறான். இவன் மட்டும் நான் பிச்சோம். இவன் கையில் கத்தியை பிடிக்கிட்டோட சரியா போயிடும். என்ன என்ன உனக்கு என்ன? நான் தான் அவனை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதுல்ல. வேற ஒன்றா குதிக்கங்களா? ஆக்சுவல் அங்கே தான் ஏறலான்னு பார்த்தேன், அதுக்குள்ளே இவனுங்களே வந்து நம்மக்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிட்டானுங்க. It's locked. அதை ஏன்டா பூட்டி வச்சுருக்கீங்க போய் கேட்குறீங்களா? meters. இந்த 20 meters நான் இப்போ எப்படி போகிறது? அவள் இந்த வழியை கீழே தான் நீங்கள் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, போ ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோல் எடுத்து சாக போகிறோம். எல்லா போகிற ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல. இங்கே அவனை கடிச்சிட்டு வரேன். அழகிட்டோம்ல. நீயும் நானுமா கண்ணா, நீயும் நானுமா. ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோல் வந்து அன்றைக்கி ஒருத்தன் காலி ஆகிட்டான். வீட்டில் கேட்டால் இவனுங்க என்ன சொல்லுவானுங்க? இங்கே இம்மாம்பர்ஸுக்கு ஒன்று நின்றுட்டு இருக்குது, இதெல்லாம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரில.
ஆ இது என்ன ரொம்ப தூரத்துக்கு போகுது. ஸ்டெமினா தாங்க குறையுது வேமா. பரவாயில்ல, இது வேமா இறந்து விட்டது. நான் வந்தது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டை தேடி, ஒரு சேப்பலை தேடி. ஆனால் இவங்க நம்மளை அங்கே போகவே விட மாட்டாங்க. எனக்கு பக்கம் வேறு ஒரு 4 நிற்கானாங்களா? என்னோட இருக்கானா? காமிக்கவே இல்லை. ஏய் எப்போ வந்தாங்க கையில் கண்ணு வச்சு அடிக்கிறாங்க. முடிச்சு விட்டானுங்க. ஒரு வேம்பயராக இருந்துட்டு இப்படி அடி வாங்கி விழுந்துட்டியப்பா. எங்கே இருக்கோம்? இந்த பக்கம் தான் போகணும். ஒயிட்சாப்பல் பழைய ரோடு. சீரியஸ். நம்ம வாட்டு நடந்து போவோம். You made the blood I want. It's a killer. You like to move. கல்லு லார்ஜ் பெஸ்ட் 16 லெவலில் இருக்குது. இது என்னது? கஸ்டம் மார்க்கரா? நான் எங்கடா மார்க்கர் வச்சேன்? நீங்களே மார்க்கர் வச்சுட்டு நீங்களே பிடிக்கிறீங்க. நம்ம அப்படி வச்சு மூவ் பண்ணுறோம்ல, அதில் மார்க்கர் வந்துடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஹைட் அவுட் இருக்குது. இதில் இன்னொன்று பண்ணியிருந்துருக்கலாம். நம்ம அட்டாக் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா நம்மளை அப்படியே விடுற மாதிரி வச்சுருந்துருக்கலாம். எதுக்கு உனக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறானுங்க தெரில. நம்ம இப்படி அழகாக அப்படி மெதுவாக நடந்து போனோன்னா அப்படியே கண்டுக்காத மாதிரி போயிடணும். அப்புறமா இந்த மாதிரி போயிடணும். This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find... If you are sick, if you have no money, or you are... And this Petrescu fellow. யாருங்க இது? I'm Dr. Reed. I'd like to ask you... ஒருத்தையும் மட்டும் நைட்டு ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. நீ நடிக்க வந்து நான் மட்டும் கடிச்சு வச்சுருவேன், வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டேன்.
ஓ நான் சொல்கிறத உங்களுக்கு புரியல நினைக்கிறேன். Your silence has nothing to do with you being mute, does it? எதுவுமே பேசாமல் இருக்கா. நீ நர்ஸுக்காக தான் வேலை பார்க்குற எனக்கு தெரியும். Work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. மெஸ்மரைஸ் பண்ணிட்டோம்ல, அப்போ வாய் திறக்க மாட்டேங்க. ஒருவேளை பேச முடியாதோ? Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. இது பண்ணுறதுக்கு level 5 வேணுமா? You don't seem to need my medical attention for now. Very well. Goodbye then. ஒருவேளை நம்ம மெஸ்மரைஸ் லெவல் ஏற்றலையோ? இதெல்லாம் போய் பார்க்குறது. மெஸ்மரைஸ் லெவல் எப்படி ஏற்றுறது இல்லையே. இல்லை அதுவாக ஏறுமான்னு தெரில. அதுக்கு நம்ம நிறைய பேர்த்த மெஸ்மரைஸ் பண்ணி கிடச்சிருக்கோமோ? ஒரு விடிய போதும். இவங்க இங்கெல்லாம் அசால்ட்டாக சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க. யாரா நீங்கள்? Excuse me, sir. நீங்களா தான் பேசுவீங்களா? Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. என்னோட பேர் ஜானத்தன் ரீட். The famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. ஓகே, நம்மளை பற்றி எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்குது. அந்த பிரச்சனை இல்லை. Healing citizen will increase blood quality. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation. பிரச்சனை. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. இப்போ வந்துட்டு நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? யாரு நினைக்கிறீங்க? I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. உண்மை சொல்றதுக்காக நீங்க உயிரை கூட தியாகம் பண்ண ரெடியா இருக்கீங்களா? I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories. இந்த இடத்துல நிறைய சொல்ல முடியாத கதை நிறைய இருக்குதான். அதை வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்க. இவங்கிட்ட ஏதோ ஹிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. இப்போ ரைட்டு வரோம். அவுட். அப்புறமா கிடச்சிக்கலாம். பர்சனல் கொஸ்டின் பின்ட்டு தேவையா?
வச்சுக்கோ. Goodbye, Mr. Darley. Farewell. நான் மெஸ்மரைஸ் பண்ணுறதுக்கு லெவல் 4 வேணும். It's locked, all right. பரவாயில்லங்க, இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நிறைய பேர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பாரு, இங்கே ஒருத்தி நிற்கிறா. என்ன பண்ணுறீங்க ஃபாதர்? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and Okay, I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. இங்கே நர்ஸை தேடி வந்தேன். எங்கே இருக்காங்க தெரியுமா? From the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே தொலைஞ்சு போனவங்க தான் அப்படி. உண்மை என்னன்னே தெரியாது, பட் இங்கே ஏற்பட்டிருக்காரு. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to இப்போ நடக்கிறதுக்கான பதில் தான் நீ தேடி வந்துருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற. இங்கே சொல்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. சொல்லுங்க கேட்போம். As a doctor, என்னன்னு you கேட்கலாம். must be aware of the decimating epidemic. கழுத்தில் பார்க்கலாம், இங்கெல்லாம் வந்து அந்த லைட்டாக அந்த நரம்பெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கு கருப்பு கலரில். What do you mean? இது வந்து முடிவுக்கான ஆரம்பம் தான் அப்படிங்கிறான். Corrupting the flesh and the heart of டாக்டரோட அங்கங்கே மிருகம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்க கண்டில் படலையாடா. those minions from the abyss. உங்களோட திட்டம் என்ன இருக்கு? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us, but not with scalpels and microscopes. No. What is left? பண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க அப்ப இருந்து. பொருளை விடிய போதும். இந்த சிட்டியை நீங்க எப்போ வந்து இது பண்ணுவீங்க? What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. எல்லாத்தையும் எரிச்சிருவான் போல இருக்க. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher, a small-time Torquemada, the Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. St. Mary's Church போனோம். Continues preaching his fraudulent redemption. அவன் எல்லாத்துக்கும் பொய்யான இது வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறாங்க. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are quite a judgmental opinion. But you are. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. அதே கொஸ்டின் தான் திரும்ப வரும். ஓகே, வெளியே வந்துடும். பர்சனல் கொஸ்டினுக்கு எதாவது இருக்கா? Have you any friends?
உங்களுக்கு Any குடும்பம் family குட்டியதும் left இருக்கா? in these terrible times? No. இல்லை But என்கிட்ட I எதுவும் have a இல்லை. disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. இவனை எங்கே அனுப்புனா அவனை மட்டும் உசார வழியூர் அனுப்பி நினைக்கிறேன். I send Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. நியூ இன்வெஸ்டிகேஷன். உனக்கு எதுவும் தேவையா? நல்லா தானே இருக்கான். You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true அவனை எங்கேயோ பிரசங்கம் பண்ணுறக்கு அனுப்பி Samuel வச்சிருக்கிறான். will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Don't you fear getting sick yourself? I've been touched by God's grace. I am perfectly கடவுள் healthy. கிருபை இருக்குது. அதனால நல்லா இருக்கணும். இருந்துட்டு போடா. I have had enough for tonight. Goodbye. வருகிறேன் நண்பா. இங்கே உணர்த்தி சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாலும் எங்காவ? Would you like me to revive? Stay at home, stay at home. Excuse me, lady. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? Okay, I'll back I'm not Christina. looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. சத்தரி on your life. இவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் நம்மகிட்ட ஃபேட்டிக்கான இது இல்லை. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? உண்மையிலடா இல்லடா உனக்கு எப்படி அதை பற்றி தெரியும் அப்படிங்க. உங்களோட Christina, உடம்பு have you been கண்டாச்சு. examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போமா இல்லை செத்துருவேன். You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your அவ்வளோ நிறைய பேர் line of ஆபத்துரும் போல work, இருக்க. I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. எனக்கு எதுவும் இருக்கா? Do you நம்ம know வந்து Nurse தலை Dorothy வேலையை Gray பார்ப்போம். from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothy Petrescu. She came from Romania like வேற me வேற and பேர் many சொல்றாங்க. others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. ஸோ அவங்க பாதிக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் உதவலாம். Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, இதெல்லாம் however, விருப்பம் curious இல்லாம as to what led எனக்கு you உன்னை into பற்றி this தெரியாது. Short story. The war, exile, and England. This country is not இந்த especially போர்னால தான் welcoming. மொத்தம் மாறிட்டேன் அப்படிங்க. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. வேறு ஏதாவது I'm வேலை sure you தேடலாமே. could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the Orada last try time பண்ணி you பாருப்பா. looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? அசிங்கப்படுத்தி அனுப்பிட்டா. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can.
உடம்பு சரியில்லைம்மா, ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலாக போய் பாரு. Join the ranks. வந்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறேன். வராது இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கதவை ஓப்பன் பண்ணுங்க. Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். இப்படி தானே பண்ணணும். மேலே போகிற வழி கொடுத்துருக்கீங்களாடா? இல்லை. தொடக்கிறதுக்கு போல It's locked. அவனை ஃபாலோ பண்ணி போகணுமா? அப்படின்னா பண்ணானு இந்த பக்கம் எப்படி போகிறது? இல்லைன்னா இவனை பற்றி பக்கத்தில் யார்ட்டும் சுற்றி தெரிஞ்சு கேட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Hello, lady. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. டேய் டாக்டர் மானி, என்கிட்டயே வந்து The famous cure விற்கிறேன்னு சொல்கிற cordial பற்றியா? is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. நான் நர்ஸை தேடி வந்தேன். நர்ஸ் எங்கே இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா? From the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing. எங்கள் எல்லாருமே சொல்கிறது வந்து அவன் வந்து ஏழைகளுக்கு வந்து உதவா அப்படிங்கிறாங்க. உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி போய்கிட்டு இருக்குது? Who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see. நைட்டு 9 மணிக்குள்ள யாரும் வெளியே வராதுன்னு கேட்டாங்க. அன்றைக்கி 9 மணி வெளியே சுற்றிட்டு இருக்காங்க. Forest who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? யார் இது பண்ண முடியுமா? யாராவது ஒதுங்கி இருக்குன்னு யாரும் சொல்ல. எடகன் பேட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று தான் இருக்கான். அவனை விட்டு ஒதுங்கி இருக்க சொல்கிறேன். இங்கே இருக்கிறவங்கள பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எல்லாருமே பயந்து போய் இருக்கிறாங்க, இல்லை விரக்தியில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்க. உடனே இவகிட்ட வந்துடுவாங்க மருந்து கட்டு. என்னதான் வச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொன்றும் வாங்கிடுமா? ஆனால் காசு கூட பாடு. கிளாஸ் வயல் நம்மக்கிட்ட வாங்குறதுக்கு மட்டும் தான்ப்பா காசு இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. போயிட்டு வாங்க. பக்கம் ஏதோ பாதை இருக்குங்க, ஆனால் எப்படி போகிறதுன்னு தெரில. அடைச்சி வச்சிருக்கானு காணும்.
மேலே ஏதாவது ஏறுறதுக்கு பாதை கொடுத்துருக்கானுங்களா? அதுவும் இல்லை. அவன் தான் வீட்டை பூட்டி பின்னாடி போயிட்டானே. There's no one in. I cannot enter. அவன் மேலே தாங்க இருக்கா. ஏரியாவை தான் சுற்றி காமிக்குது. இவ்வளோ வந்தோடனே காமிக்குதா? ஆனால் என்னால் உள்ளே போக முடியல. உள்ளே போக முடிஞ்சால் நம்ம உள்ளே போயிடலாம். தான் இங்கே வந்தோடனே காமிக்குது. இவ்வளோ நேரமாக அங்கே தானடா சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். அவள் உள்ளே வச்சு இதை அறுத்துக்கிட்டு இருக்காளா? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. நம்ம நண்பராக கூட இருக்கலாம். No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. ஏதோ ஜேர்னலிஸ்ட், அந்த ஜேர்னலிஸ்டாக கூட ஆளாக கூட இருக்கலாம். Is he still asking questions? வந்திருக்கிற ஜான்னு சொல்லு. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just down. சென்ட் மேரிஸ் சர்ச்சில் வந்து நான் ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானு. வந்திருக்கிறது ஜான் என்று சொல்லுங்க அவன்கிட்ட. It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. மீண்டும் அந்த ஜேர்னலிஸ்டை பார்க்க போகிறோமா? நைட்டு 10 மணிக்கிட்ட எவன்டா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஆல்ரெடி ஜேர்னலிஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல, இதாக இருக்கான். Good evening, Doctor. Can I help you? Yes, உங்களோட உதவி வேணும். I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நர்ஸுக்கு அதில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. From the Pembroke hospital may be involved with unsavory activities. Could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. ஒன்னொன்னு பேரை சொல்லிட்டாங்க. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about him. He's very cautious. ஆடா ஒரு பாவ தடவை. Doesn't seem to have any friends. வெளியே எங்கேயும் போக மாட்டான். ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி யாருமே கிடையாது. யாருமே கிடையாதா? Relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott. ரிச்சர்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் பேச மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வேறு அவனே உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டான். ஸோ ஒயிட்சப்பலத்தை தான் இங்கே இருப்பார். அவருக்கு அவரே பேசிக்கிட்டு சுற்றிட்டு இருப்பார். He never goes out. No. A few days ago he unexpectedly did. I followed him. எப்பவுமே வெளியே போக மாட்டார். ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு வெளியே போக மாட்டார். ஃபாலோ பண்ணேன். How do you know? I went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. ஓகே, போஸ்ட் பாஸில் ஒரு லெட்டர் போட போயிருக்கான். நான் ஃபாலோ பண்ணுற பார்த்தோன்னே அதை கிழிச்சு போட்டு ஓட்டான் நினைக்கிறேன். Christina Poplar claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided. பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் பிடிச்சி மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. சேனலுக்கு பசங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Do you need assistance? Save your time for the people who need you here, Doctor.
ஆல்ரெடி ரெக்கவரைட்டு தானே இருக்கான். Goodbye, Mr. Darby. Farewell. போயிட்டு வரேன்டா மண்டையா. மெயில் பாக்ஸையும் கண்டுபிடிச்சி லெட்டரையும் கண்டுபிடிக்கணுமாம்ல. இங்கே ஒன்று கிடக்குற பாருங்களே. வாட் ஹேப்பன் டு பாய்? நம்ம 2 பேரும் ஒரே இனம் தான், அந்த அடிச்சுக்க வேண்டாம் சரியா. அடி வாங்கினதான் இருக்கணும் இருக்கிற. ஒருத்தங்கடா இருந்தார், 3 பேர் பேரா இருந்தீங்க. நீ தானே என்ன கடிச்ச? ஐயோ, இங்கே இவன் அடிச்சா அவன் கடிச்சிட்டான். உன்னோட இதயத்தை அடிப்பாட்டி அப்புறமா கிடைக்கிறேன். இவங்க மட்டும் இப்படி வந்து ஃபுல்லாக மாறினானுங்கன்னு தெரில. இவன் தான் ரிச்சர்ட்டாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நேமும். ஆர் யூ ரிச்சர்ட்? வந்தாங்க கையில் பைத்தியம் மறைச்சி தீர்ந்துருக்காங்களே. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. அதெல்லாம் கேட்கணுமா? வேண்டாம், நம்ம நர்ஸை பற்றி கேள்வி கேட்டு போவோம். Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. எனக்கு Darius தெரியும். Man called Darius. Darius Petrescu. Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish பண்றவன் நினைக்கிறேன். His reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. அவனை பத்தி நமக்கு சில விஷயம் தெரிய வந்துருச்சு. A nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But இவனை பற்றி தெரிஞ்சிருக்குது, அவளை பற்றி தெரியலன்ட்டான். ஏமாத்துறியா நீனு? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. அந்த பேசாமல் இருந்தால உங்களுக்கே வந்து இது வந்து ஆச்சரியமா இல்லை? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has பத்தி வரது தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most. சார்ஜ் பில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ விட்டு அடிச்சது இப்போ திரும்ப கண்டினியூஸ் அடிச்சிட்டு இருக்கு. Guilty as charged, Dr. Reed. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அற்புதமாக இல்லை, ஆனால் வந்து இங்கே வந்து நிறையா சோதனை தர விஷயம் இருக்குது அப்படிங்க. சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்க. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness.
And have you ever tried to learn more அதை about பற்றி கேட்கும்போது நம்மளோட பேச where she மாட்டோம்னா lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth. அவளை பற்றின உண்மையை One day, தெரிஞ்சுக்கணும் perhaps, விரும்பலையா I'll ask அப்படிங்க her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? In But what way exactly? The struggle by gaslight, Whitechapel பற்றி the சொல்கிறோம். barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. ஸோ You இவங்ககிட்ட see what I ஒவ்வொருத்தண்ட mean, don't you? பேசும்போது ஏதாவது ஒரு இதில் நமக்கு ஏதாவது க்ளூ கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. And that's what Whitechapel is made of. இவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்ப்போமா? சளி பிடிச்சிருக்கு போல, மருத்துவ உதவி பண்ணலாம். Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. சாப்பிடுங்க, மருந்து சாப்பிடுங்க. Appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. இந்த ராத்திரி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? This hour of night, sir. Do you live இங்கே தான் Not இருக்கீங்களா? at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. இந்த நடு ராத்திரியில் இத்தனை பேர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு எதுக்கும் தெரியல. If you ask me, especially with strangers. உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்து பயம் இல்லையா? Are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. அங்கே யாராக இருந்தாலும் சமந்தான். If you say so. இந்த ஃப்ளூக்கு ஏழை பணக்காரன் இந்த வித்தியாசம் தெரியாது அப்படிங்கிற. I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If உங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்துனா யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா? who would be here to help you? Well, you நானே அடிச்சு போட்டுருவேன். my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor. நிறைய And my நண்பர்கள் family இந்த மாதிரி despises me. ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இல்லை. What are your thoughts on the இப்போ terrible இவளுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை situation? இவனை காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே வந்து வர மாட்டானாங்க. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. தூக்கு நான் லண்டன் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. Oddly peaceful இப்போ வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது அப்படிங்க. Yes, the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But வந்து how ஒரு could I call பொய்யாயிட்டடா, myself அதனால a எல்லாத்தையும் poet if I வித்தியாசமாக தான் fail பார்ப்பேன். my feelings? நீங்கள் ஒரு மாதிரி பார்ப்பீங்க, நான் ஒரு மாதிரி பார்ப்பேன்டா அப்படிங்கிறத அவன் சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிட்டான். I'll leave you alone, sir. ஓகே, நீங்கள் பாட்டு சுற்றிக்கின்னு இருங்க, நான் லெட்டரை தேடி போகிறேன். அங்கே எனக்காக என்ன காத்து கொண்டு இருக்குதுன்னு தெரியலையே. எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் கதை கொடுத்துருக்கான்? இந்த வழியாக தான் போகணுமா? ஃபேமிலியா மியூட் ஃபைண்ட் த மெயில் பாக்ஸ். இங்கே ஒரு மெயில் பாக்ஸ் இருக்குது, அது பக்கத்தில் தான் குப்பத்தொட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கான். பேட்ரியஸ் லெட்டர். ஓ, உனக்கு ஏதோ குழந்தைங்க இருக்குன்னு நினைக்கங்க. சாரி, ஹியூமன்ஸ்.
The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. இப்போ இதை வச்சு அவனை மிரட்டலாம். நம்ம உண்மையை சொல்கிறேன், இல்லை உன் பிள்ளைகிட்ட போட்டு கொடுத்து உன் பிள்ளை ஏதாவது பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு மிரட்டலாம். அதான் பண்ண போகிறான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இருந்து என்ன மாட்டிக்கிட்டு தான் இருக்க. யார் நீனு? Excuse me, sir. I have a few Oh, questions. what for about you. it? Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist. I'm a Doctor, doctor. da. What do you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm சரி, Joe ஒரு சாரி Peterson, போட்டு அப்படி sir. கருப்படிச்சமா A இருக்குது பாருங்களாமா. colossus joke at most. And I don't remember asking for your service, sir. உடம்புல ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்கா? இல்லை, நர்ஸை தெரியும் அந்த இருக்கிற. அந்த நர்ஸை பற்றி மட்டும் சொல்லிட்டு நான் போயிட்டே She's இருப்பேன். a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. இங்கே வந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்க. Would attract too much attention. பர்சனல் கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்கறதுக்கு இருக்கா? எதுவும் இல்லை. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க? I do whatever I want and sometimes even more. Now sod off. எவ்வளோ படிச்சு திட்டிக்கிட்டு இருந்தியா வேண்டா? According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? நானே இப்போ தான்டா Your வந்திருக்கேன். fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Goodbye, பேசாச்சு. நீ அவனை திட்டுற கண்டினியூ பண்ணு. நாங்கள் இவனை தான் திட்டிக்கிட்டு இருந்தான், திரும்ப விட்டு வந்துட்டான். Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night, I can நடுறத்து நீ hardly யாருக்கிட்ட என்னத்தடா வித்துக்கிட்டு இருக்க? Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? ஒரு பக்கம் என்னடா 9 மணிக்கு மேலே ஆச்சு. So the bitch really is a nurse then? 9 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் வெளியே வரையதுங்கன்னு போட்டிருக்கானுங்க. இவனுக்கு என்ன நடுராத்திரி தான் வித்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. உதவி பண்ண தான் செய்கிறான். So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. அவள் பேரே உண்மைதான். Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse அவள் Crane பேர் gives வேற away பேர் medical வெளியே supplies வந்தவங்கிறதுக்காக for free. அவளை பார்த்து நீங்கள் I சில offered to படுறக்கு என்ன sell it இருக்கு? for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. வாழ்க்கையை பற்றி கேட்கணுமா? கேட்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. இது நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு வேலை வியாபாரமே இல்லாடி. Particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joe Peterson. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed Whitechapel ஏதாவது வித்தியாசமாக பார்த்துருக்கீங்களா? Oh, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு கூலியாக இருக்கு அப்படிங்க. ஆழம் தெரியாத கூலி. உங்களை யாரும் காயப்படுத்திருக்காங்களா? But that's only because I ran like hell. Those அந்த men were ஓடிடுவான்ல. raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Violence. பண்பொருள் அதிகமாயிட்டே போகுது போல இருக்கு. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட அவனை யாரும் தாக்கி இருப்பாங்க போல இருக்கு. Why did you go there? In the closed workshops nearby.
I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Trinkets and more. Main mission oda submission அதிகமா வந்துட்டே இருக்கு போல இருக்கு. Right. என்ன வச்சிருக்கான்? Show me what you have. எக்கச்சக்கம் வச்சிருக்கான் போல இருக்கு. 2 காசுக்கு ஏதாவது வச்சிருக்கேடா. அதுக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கு அப்படின்னு வச்சிருக்கான் பாருங்க கிளாஸ் வயல். Fancy buying something? You never. Right then. Show me what you. மட்டரில் விற்க முடியுமா? இதை கத்தி விற்றுருவோமா? உனக்கு தான். மற்றதெல்லாம் வைக்க வேண்டாம். போஸ்ட் அப்போதே பார்த்துட்டோம்ல. இப்போ கதவை தட்டுவோம். இப்போ திறக்கலைன்னா வாயிலே மீச்சிடலாம். Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. போக முடியாடா. Sir, wait. Stop. நம்ம இது வரைக்கும் யாருமே மெஸ்மரைஸ் பண்ணவே இல்லை நினைக்கங்க. அதனால நமக்கு மெஸ்மரைஸே காமிக்க மாட்டேங்குது. Speak man to man, you and I. All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight பட் ஒரே பக்கம் தான் இருக்கும். ஏழைகளுக்கு உதவணும் தான் பார்க்கும். I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know மருத்துவ உதவி வந்து எந்த இதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படிங்க. I have to admit. அதுக்காக நீங்கள் தியாகம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்க. All right, I'll let you see Dorothea. Don't ஓகே, அவளை பார்க்க அவளுக்கு அலோவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான். வீட்டுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டான். ஓகே சூப்பர். அந்த காசு வச்சுருக்கான். போய் காசு ஆட்டையை போட்டு போயிடலாம். வீட்டுக்கு ஹோட்டலில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு தான் நாளைக்கு போவேன். If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been அப்போதே பார்த்தேன்டா நீங்கள் என்னென்ன பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னு. your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. வாழ்க்கை எப்படி போகுது? எபிலியா பற்றி சொல்லுங்க. Everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? எங்க இருந்து வந்திருக்கோம்? She's not from around here. அவ எங்க இருந்து வரலான்னு மட்டும் தெரியும். Camellia is not even her name. ஓகே, அதுவே அவரோட பேர் கிடையாது. அது அவரோட பிடிச்ச பூவோட பேரும். சொந்த பந்தம் அப்படின்னு யாருமே இல்லை போல. ஒரு போயிட்டு வந்தாலும் அந்த சொன்ன அந்த போயிட்டு தான் வந்து அவ்வளோ சுற்றி சுற்றி வருவானோ. நாய்க்குட்டி மாதிரி. புத்திசாலி தைரியமான பொண்ணு. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? நான் மட்டும் அவளை சின்ன வயசுல பார்த்துருந்தேன்னா அப்படின்னு சொல்லுவார். When I was younger, we could have won our revolution. சின்ன வயசுல பார்த்துருந்தா அவங்க வந்து சண்டையை போட்டுருது. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe. Back. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. இவனை பற்றி கேட்போமா வேண்டாமா? அதுக்குள்ள தான் போகணும்.
பர்சனல் கொஸ்டினுக்கு டாட்ஸை எப்படி பீட் பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லுங்க. Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. அவள் இங்கிலாந்து அவளோட நண்பராக இருந்தா போல. Many ideas about this country and about the country we left. You mean இந்த நாடை பற்றியும் அவங்க விட்டு வெளியே வந்த நாட்டை பற்றி ரொம்ப ஐடியா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. உங்களுக்கு குடும்ப குட்டி எதுவும் இல்லையா? Mr. Petrescu? ஆனால் நான் உங்கள் லெட்டரை பார்த்துட்டேன். Who knows? I have a என்னோட மக்களால் நிலைய முன்னாடி வந்து விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்க. might as well be dead. அவங்க இடத்து கூட போயிருக்கலாம் அப்படிங்க. I am for them, I suppose. இல்லை நான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்க. எங்கள் அப்பா விட்டு போயிட்டார். If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This போருக்கு அப்புறம் தான் இங்கிலாந்து விட்டு வந்தீங்களா? Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. உங்களோட பொலிட்டிக்கல் பாஸ்டை பற்றி சொல்லுங்க. When it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland. திரும்ப நான் பிறந்த இடத்துல போய் பார்க்க முடியாது. For Romania all my life. ருமேனிக்காக என் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக போராடுவேன். என்னோட கடைசி முச்சரை கிடைக்காமீங்க. The grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. ஆனால் அந்த கண்ட்ரி இப்போ வந்து சுதந்திர நாடு ஆயிடுச்சு அப்படிங்க. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future. ஆனால் என்னோட தாய்நாடு இன்னும் வந்து இதாகலை அப்படிங்க. மேபி ஃபுல்லாக வந்து இன்னும் அவங்க கண்ட்ரி வந்து இதாகலை போல. கதவை திரை 10 வரட்டும். எங்கே எவள் இந்த கதை நடந்துச்சுட்டு வந்துடுமா? உள்ளோட மாட்டான் நடக்கல, அதனால எல்லா கதையும் திறந்து எவனா வந்தானா அவங்கள கடிச்சு சுற்றிட்டு போயிடும். இது நடம். Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. வெளியே தான் வெளியே வந்தோம்மா. சாரிப்பா மாற்றி வந்துட்டேன். நம்ம அப்படியே செகண்ட் 2 தான் மறைஞ்சாண்டா இவனுக்கு வந்து மிரண்டுருவானுங்க. அவ்வளோதான். நமக்காகவே சாப்பாடு படுக்க வச்சிருக்கானுங்க. கஷ்டப்பட்டு கலெக்ட் பண்ணாதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக தூக்கிட்டு போயிடலாம். ஹலோ நர்ஸ், எங்கே இருக்கீங்க? வளர்க்கானுங்க ஒரு மாடியில் களவு. என் மேலே ஏதோ வேம்பயர் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா. வேம்பயர் டு வேம்பயர் அட்டாக் பண்ணிட்டு வருவோமா? வருமா வரேன். Patient Raz Van Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel. Hand me that scalpel. What can I do, Doctor? Anesthesia எது வச்சிருக்கோமாமா? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics?
I'm sorry, Doctor. None at all. ஓ படுக்க போட்டு குப்புற படுக்க போட்டு அறுத்துற வேண்டியதான். I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. கழுத்துல ஏதோ அடப்புறது போல அடப்படுத்து விட்டுருக்கான. But he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to அப்ப நான் பண்றதே அது குடுமா? Yes, Doctor. இன்ச்சு கடிச்சிரும் போல இருக்கு. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have எனக்கு ஒரு டவுட் இவன் கண்ணை பார்த்துமே யாருக்கு டவுட் வரலையா? கண்ணே வித்தியாசமா இருக்கு. Are you all right, Doctor? I can't see. நமக்கு ரத்தத்தை பார்த்தனே வந்து மாற ஆரம்பிச்சிட்டோம். I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. அவனால ரத்தத்தை பார்த்தனே கண்ணால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. பல்லு மாறுறதை கவனிச்சாலா இல்லையா? ஒருவேளை இவளுக்கு தெரியுமா? செத்தே போயிட்டான். விட்டுருந்தாவது அவள் எதாவது பண்ணி உசரோட உட்கார வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack are the same, symptoms indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, இந்த காய்ச்சல் வர்றதுனால வந்து நிறைய பேர் வந்து மென்டல் பிரேக்டவுன் ஆகுதுங்கறான். I'd best take some samples of the blood for analysis. இந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் மாறினதா கவனிக்கலையா எனக்கு அது எப்படி ஹவ்? I doubt you're here to test my bedside manners. ஏதோ கதவை பூட்டி வச்சிருக்கானுங்க பாருங்களேன். It's locked. I cannot enter. அவ்வளோ பண்ண மாட்டியாமா என்ன அந்த ரூமுக்குள்ள? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. நீ நல்லவதான் அந்த மாதிரி பிளாக்மெயிலும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்க. Lady Ashbury. Lady Ashbury. Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got.
பற்றி நிறைய அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வரேன். அப்போ டாக்டர் ஸ்வான்சி நம்ப மாட்டியா? He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். மறக்க வைக்கிறது நல்லது. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. இந்த நர்ஸை பார்க்கும்போது இதில் வருவாள்ல ஈவில் வித்தின்ல வர நர்ஸோட சிமிலாரிட்டிஸ் மாதிரியே கொடுத்துருக்கானுங்க. மெஸ்மரைஸ் லெவல் கூடிருச்சா? மெஸ்மரைஸ் லெவல் என்ன வந்திருக்கு? லெவல் 2 வந்திருக்கு. இப்போ தான் இவளே மெஸ்மரைஸ் பண்ணி போட்டுடலாமா பேசாம? This one stinks already. It's onto us. அந்த ஒரு தைரியம் இருந்தா அங்கே யாருக்க நான் அவனை சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அங்கே கீழே இருந்த இடத்தையும் போட்டோம். எவ்வளோயா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து 2 பேரும் காலின்னு நினைக்கிறேன். பல்க் அவன் ஒருத்தர் இருக்கான். என்னப்பா வேடிக்கை பார்த்துன்னு இருக்கீங்க? அவன் ஷீல்டு போட்டிருக்கான் பாருங்களா. ஏய் குத்துறான், நல்லா வச்சு குத்துறான். ஒருத்தனுக்கு ஏம் பண்ணால் அது ஒருத்தனுக்கு போகுது. என்ன ரொம்ப கத்துற? பரவாயில்ல, கையில் மெட்டலு, பாடி ஆர்மரு, அவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கறான். என்ன நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கரா? கணக்கு இவனுக்கெல்லாம் நார்மல் பீப்புள், பிரச்சனை இல்லை. Come on, Barrett, you know the game.
என்னங்க அப்போ இந்த வர்றான் மிரட்டுறான் போகிறான் யார் நீ அதாவது தரமா. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Let me in. Father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm a Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Peterson weed. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. நான் வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறேன். Well, you know. அது மட்டும் தான் கஷ்டமாக இருக்கு. மற்றபடி வருது. What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father. Look around you. Is this what a nice place to live? This place is awful, I agree. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consoled. Life here is so terrible for you. Why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. Me so. I went outside once without my father. Bloody and frightening things. So that's why you fear of the epidemic. I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Goodbye. Take care of yourself. Suffering in this world. Consultation fees. നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ടേതാ. It's locked, all right. இல்லை பெட்டியெல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க, அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியல ஏன் தெரில. போயிட்டு வராம தம்பி. ஒரு என்ன பிரச்சனைலாம் காத்திருக்குன்னு தெரிலையே. இன்னும் அவங்க நின்று கத்திக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன். இருந்தவங்க எல்லாம் அப்போதே போட்டாச்சு நம்ம. இப்போ இந்த பக்கம் கதவை திறக்க முடியுமா? திறந்தா இருக்கு, பரவாயில்லையே. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. பத்து எலியை சாப்பிட்ருக்கோம். இப்போ ஹைட் அவுட்டு, இதுதான் ஹைட் அவுட்டோ. இப்போ உங்களுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆசை தான், ஆனால் வந்து அந்த பக்கம் என்ன விளாட மாட்டேங்க எனக்கு.
என்ன ஒருத்தன் டோபிஷானு இன்னொருத்தன் நான் போட்டாலும் ஒருத்தன் தன்னால் அடங்கிடுவான் நினைக்க. வேறு நல்ல சில வேறு கூட வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? உனக்காகவே வச்சிருக்கேன் நெஞ்சுப்படி வைத்தியம். ஓய் ஓய் பேக். வின்சென்ட் செத்துட்டியப்பா. ஸ்டன் அட்டாக் ஸ்பீடு குறைஞ்சிருமாம்ல. ஷீன் வாங்க இங்க. இது டக்குன்னு விலகிடுது. நெஞ்சு ஒளிச்சா இப்படி தான் தம்பி இருக்கும். How are you? பத்த வச்சுட்டாங்க, பத்த வச்சுட்டான். மிச்சம் 2 பேர் வந்துட்டீங்களா? ஏன் நஞ்சி கொஞ்சம் குத்திக்கிறேன். Come on, boy. Orange or a பிடிச்சாச்சு. So sad. ஃபீல்டெல்லாம் வச்சுட்டு வரானுங்கன்னு தேறிட்டானுங்க. குழந்தை அல்ட்ரா சவுண்டு கேட்க எங்கேருந்து கேட்குன்னு தெரில. ஒரு மனப்பிராந்தியாக இருக்குமோ? போகிறோம் ஆனால் அதற்கான லெவல் 18 ஒன்று இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு.
ஓ பாருங்களேன், ரேடியில் அடிச்சிட்டான். லெவல் 18 பவருங்க. திரும்ப அவங்க 2 பேரோட சண்டை போடணுமா? நான் அவங்களோட தான் கொண்டுட்டேன்ல. லெவல் 3 அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. இந்த மருந்தெல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ண முடியுமா? எல்லா மருந்தையும் கிராஃப்ட் பண்ண வேண்டியதான். பாக்கெட்டில் எப்பவுமே மருந்தோட சுற்றணும். யார் உதவின்னு கேட்டாலும் நாங்கள் பண்ணுவோம். இதை கூட சண்டை போடும்போது அவன் வந்துடக்கூடாது. உங்களுக்காக தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் என்னைய சொல்ல பார்க்குறீங்களா? பாருங்களா, அவன் நம்மளே ஷூட் பண்ணுறான். இதுக்கு தாங்க ஹியூமன்ஸுக்காக சண்டையே போடக்கூடாது. இரு, உன்கிட்டே வரேன், நானே வரேன். நைட்டு மறைஞ்சு வரேன் பார்த்தியா? உங்களுக்காக நான் சண்டை போட்டால் நீங்கள் என்ன அடிக்கிறீங்க? அந்த பிளட்டை ஃபாலோ பண்ணி வந்தோமோ. abandoned investment property. I have this. It's locked, all right. பூட்டி இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே எவன்டா வந்திருக்கிறது? இதெல்லாம் லெவல் அதிகமாக இருக்குதுங்க. நம்ம தான் அவசரப்பட்டு உள்ளோண்டோமோ. முக்களை வச்சு சொருகிருச்சுங்க. we are on low level. லெவல் 9 தான் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் லெவல் 13, லெவல் 18 அப்படின்னு இருக்குதுங்க. ரத்தத்தை வேற ஏன்டா குறைக்கிறீங்க நீங்க?
மார்க் பண்ணாமல் அடிச்சிடலாம். போயிட்டானு கொஞ்ச நேரம் கத்தாமல் இருக்கடா. நான் இங்கே உள்ள முடிச்சுட்டு வரேன். பயங்கரமாக மறையிற பவர் வச்சுருக்கானே. பரவாயில்லங்க, முடிச்சிட்டோம். பேக்கில் வர நேரம் பவரை போட்டு காலி பண்ணியாச்சு. நான் உங்களை காப்பாற்ற தான் வந்தேன், பயப்படாதீங்க. டோன்ட் வரி. What happened? Who are you? It's all I right. am a doctor. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent. But those You're very lucky to be alive. Yeah, fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. Whitechapel நீங்க பாத்துக்க பார்க்கலாம். You'll be able to avoid the savages. நான் பேசுறது ஒன்றும் இல்லை. This is Braille. I need someone who can read this. You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety is... உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது போல. பாசவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கோம். வெளியில் போவோமா? I can't believe I'm doing this. ஓகே மக்களே, இந்த லேடிகிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் போகணும். ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட வேலை இருக்கு. இது லெவல் 18 இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இதை முடிச்சுட்டு தான் நம்புகிறேன். அதுக்கிட்ட மாட்டாமல் இருந்தாலே போதும். ரோடி கடிக்க போதுடா. ஐயோ, சம்பந்தம் எல்லாம் வேறு எடுத்துட்டு இருக்கான்.
நாட்டுறத நோட்டை எடுத்துட்டோமா? ஓகே. லெவல் 9 லெவல் 18 இருக்கிற ஒருத்தனை அடித்து காலி பண்ணிட்டோம். நம்ம இடம் ஆரோக்கியமாக இருக்குது. எப்படி லேடி எங்கே இருக்கீங்க? ஆளை காணோம். உள்ளதான் இருக்காளா? என்ன கடிச்சு ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா? டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. அவரோட நம்புடாரு. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. அப்போ பல வருஷமா இருக்கா போல இருக்க. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, பல I have டெக்கேட்ஸ் concluded அப்படிதான் my இருக்கா பல வருஷமா. concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost பிளாக்மெயிலே யாருங்கிறத முடிச்சாச்சு. The நீங்கள் அதோட culprit's விட்டுக்கணும். identity is of no relevance. நீ எதுக்கு தெரிஞ்சா போயிட்டு அவளை போய் கடிச்சு அவளையும் That is அனுப்பிடுவில்ல. exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, என்ன பண்ண போகிறான் தெரியல. If you have an inclination காசு to தான் learn more கொடுத்துருக்கலாம். about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. சொல்லுங்க. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. அவனுக்கே தெரியாம தான் நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அடிக்க போகிறாளா? Hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. சாக போகிறவங்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் எடுப்பா போல இருக்கு. யாருக்குமே உங்களோட சந்தேகம் வராதோ? Suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. ஓகே, இப்போ வந்து கொலை வந்து அவள் பண்ணுறது வந்து வேறு யாரோ பண்ணுறது வந்து இவன் மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறா. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a இவங்களுக்கும் தனியாக சொசைட்டியாக இருக்குது போல். எத்தனை என்ன வயசாகுது? Beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. 20 வயசுல பல வருஷமா இருக்கிறோம். உங்களுக்கு யார் இந்த நம்பர் கொடுத்தது? Eternal youth. My maker. He left this isle a long time ago. இது உண்மையா பொய்யா? Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. அவ்வளோ சில ரகசியங்கள் வச்சுக்கிறா. என்ன இதுக்காக காப்பாத்துறீங்க? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William என்ன உருவாக்கலையா? William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire.
The அவங்க வந்து உண்மையான வேம்பயர் கிடையாது அப்படிங்க. அவங்க வேம்பயரும் இல்லாமல் மனுஷனாவும் இல்லாமல் நடுவில் இருக்கிற போல எதையுமே யோசிச்சு பண்ண மாட்டாங்க போல. எனக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அது எதாவது சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். யார் இது உச்சரா? கைண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more But of he your is a doctor. நீங்க தான் என்ன உருவாக்குறீங்களா? Are you my maker? அப்படி மட்டும் இருந்தீங்கன்னா எங்கே போட்டு தள்ளிடுவேன். Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. ஓகே, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவன் இதால் மட்டும்தான் வந்து அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து இது பண்ண முடியும் போல இருக்கு. அப்படா வேம்பயரா? அடப்பாவி. இத்தனை நாள் கழிச்சு அந்த டவுட் வருது உனக்கு. ஆக்சுவலாக நம்ம மிஷன் பண்ணாமல் சுற்றிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அவனை வந்து அவ டின்னரை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அவன் வர்றதை விட அவன் வந்து டின்னரை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் அவகிட்ட வந்து இந்த கேள்வியெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு சாகாவரத்தில் உள்ள கிளைகள்லாம் நம்ம அப்படிங்க. அப்படியா? We are the closest thing to what man refers to as vampires. So vampire refer பண்ற அளவுக்கு பக்கத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்க. I don't understand. Why was I created? நான் உருவாக்கிட்டு தன அந்த சாவர போட்டு போய்ட்டானே அப்படிங்க. That's a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. அதுதான் கண்டுபிடிக்க போறல. Find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. ஒருத்தர கடிக்கறனால வந்து வேம்பயரா மாத்திர முடியாதுங்கற. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me. இல்ல தம்பி முடியல. இன்னொரு 7 months இருக்கும். The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. லண்டனை பத்தி 3 கேள்வி வச்சிருக்காளே. I've been away from London and England for 3 years. 3 வருஷமா நான் இங்க இல்ல. இந்த நாட்டுக்கு என்னதான் ஆச்சு? இங்க என்னதான் ஆச்சு? அப்படியே மாதிரி கேக்குறேன். I've lived in this city for a long time. இந்த சிட்டில ரொம்ப நாளும் மறந்துட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி நதி பார்த்ததுல அப்படிங்க. So அப்ப இந்த ஃப்ளூ வர்றதுக்கு முன்னாடி வேம்பயரா இருக்கறான்னு நினைக்கிறேன். Yes, but it's not just that. I've heard things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far நிறைய விஷயம் வந்து பேசப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கற. In the city. So இதோட மோசமானதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்க. எதை பார்த்து மாதிரி பயப்படுறீங்க? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is nearly waiting in the wings. Are there many vampires here in London? எத்தனை vampires இருக்காங்க? Of a rare breed, and we often tend to hide. But you may சாக ஆரம்பிட்டவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேரா. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? நான் அட்டாக் பண்ணது யார்? நான் அவளுக்கு எப்படி பார்த்தறியோ? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? கவனக்குறைவா இருக்காங்க. Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed.
Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? Cannot see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. More than likely, it was the once glorious guard of Prewin. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. Or a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. நம்ம இங்கே இருந்து மேலே ஏறுறது யாரும் பார்த்துடக்கூடாது. ரத்தத்தை அனலைஸ் பண்ணிடுவோமா? ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க லைட் ஸ்டெமினா சிரமம். Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. ஓகே மக்களே, நம்ம போயிட்டு நம்மளோட தேவையானதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதோட இந்த லைவ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவர்ஸை வாங்கி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு 1000 வருதா? 2000 போயிடும். இதுக்கு எவ்வளோ போட்டிருக்கான்? இதுக்கு 600 போட்டிருக்கான். 2000. ஆனால் எல்லா பவரையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தது நல்லா இருந்திருக்கும். அது க்ளோஸ் காம்பேக்டுக்கு யூஸ் ஆகும். லெவல் 11க்கு வந்துட்டோம். அல்டிமேட் எல்லாமே 1000. டிஃபென்சிவ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ஹார்ட்டோட இது மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோமோ? 1000 நாடக 2000. பாடி கண்டிஷன் இன்க்ரீஸ், ஹெல்த்து இன்க்ரீஸ், ஸ்டெமினா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஓகே. ஹார்ட் பெட்டிங், this life regeneration. Blood capacity போகுமா? டெவலப் பண்ணிட்டோம். அடுத்து நம்ம அல்டிமேட் எதாவது எடுத்துக்கலாம். That following night, disappearance in Whitechapel. எவனை காணாம போயிட்டான் போலயே. நல்ல விஷயம்தான். நம்ம இது வரைக்கும் யாரையுமே கொல்லாமல் இருக்கும்.
இங்கெல்லாம் நம்ம காலி பண்ணுறோன்னா நம்மளோட ஹெச்பிக்கு வேகமாக கூடும். அதுக்கு நம்மளோட மெஸ்மரைசிங் லெவலை கூட்டணும் முதல்ல. family history. Return to main menu. Return. Okay, மக்களே, இதோட இந்த லைவ் வந்து எண்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ கேஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் இன் மை லைவ். உங்கள் எல்லாத்தையும் என்னோட அடுத்த லைவ்ல மீட் பண்ணுறேன். until then signing off from Phoenix GamerZz. Bye guys. Bye மக்களே, நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்ப்போம். Bye.